Hi, hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. Can you all hear me? Yes, sir. Yes, Sanika, Kalavati, Madhura, Charan, Kirtana, Shreya, Srisha, everyone please enable your video. Diksha, Sai, Vignesh, Chandana, Fida. Everyone please enable your video. Charan MR, how are you, man? Sir, very fine. Oh, very good. We are about to finish this chapter, right? Yes, where did we stop? Guys, where did we stop? Bleaching action. Did we discuss bleaching action? Charan MR, did we discuss bleaching action? Sir, last class I was not present, sir. I don't know about much. Srisham, Srisham, Yes, sir. We're going with calcium oxide, sir. Hydroxychloride. calcium oxide, Calcium oxychloride, sir. calcium oxychloride, bleaching powder. That's what, with excess of acid, did we discuss? With excess of acid, it liberates chlorine gas. With limited acids, it gives nascent oxygen. That we discuss? No, sir. Okay, bleaching action, did we discuss bleaching action? Yes, sir. With dilute acid, we have discussed. Okay. Reaction with dilute acids, we discussed. Yes, sir. Okay. Next is bleaching action. Bleaching action. Bleaching action. Bleaching action is due to bleaching action of bleaching action of bleaching powder. Bleaching action of bleaching powder is due to formation of is due to formation of nascent oxygen. Is due to formation of nascent oxygen. Bleaching action is of bleaching action of bleaching powder is mainly due to formation of nascent oxygen. Nascent oxygen under only oxygen atom. We all know that oxygen that exists in the form of molecules, right? Oxygen that exists in the form of molecules, O2, chlorine, oxygen, nitrogen, bromine, iodine, hydrogen, they all exist in the form of molecules.
like N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, like that. So here in bleaching powder, the bleaching action is mainly due to nascent oxygen. Nascent oxygen means oxygen atom. So when colored matter or substances, when colored matter is reacted with nascent oxygen, while showing the nascent oxygen, we put square bracket. Colored matter plus nascent oxygen, that gives colorless matter. That gives colorless matter. That means colored matter that undergoes oxidation. Colored matter that oxidizes to colorless matter. Brother, Yes, sir. everyone finished? Yes, sir. Okay. Next is bleaching process. How that bleaching takes place. Bleaching process. Next you can write bleaching process. Bleaching process. ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್, ಈ ಕಲೆನೋ ಕೊಳೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಳೆ ತೆಗಿಯೋದು. ಆ ಕೊಳೆ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಗ್ರೀಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಒಂಥರ ಆಯಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಗ್ರೀಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ NaOH ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. NaOH ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂಥರ ಆಯಿಲಿ ಗ್ರೀಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೀಚ್, ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೀಚ್, ಟು ಬಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆ ಕೊಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೀಚ್, ಓಕೆ, is first passed through aqueous solution of aqueous solution of NaOH. NaOH to remove greasy matter. To remove greasy matter. ಗ್ರೀಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಗ್ರೀಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಆ ತರದ್ದು ಅಂಟಿರುವಂತದ್ದು
ಗ್ರೀಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, NaOH ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, now material is passed through bleaching aqueous solution of bleaching powder. Now material is passed through aqueous solution of bleaching powder. Now material is passed through aqueous solution of bleaching powder. Once that material is passed through aqueous solution of bleaching powder, then it is passed through. Later material is passed through passed through aqueous solution of HCl. Later material is passed to the aqueous solution of HCl. Is that clear? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಳೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ HCl ಹಾಕಿ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆ, ಹಾಗಿದೆಯೇ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ. ಹಾರ್ಪಿಕ್, ಡೊಮೆಕ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಇರತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆಸಿಡ್, ಈ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ NaOH ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೆನ್ HCl ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ NaOH ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಆಯಿಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನನಗೆ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಸಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಸಾಲ್, ಡಾಮೆಕ್ಸ್ ಸರ್. ಡೊಮೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್ ಲೈಸಾಲ್. ಲೈಸಾಲ್, ಅದೇ. ಓಕೆ, ಲೈಸಾಲ್, ಡೊಮೆಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆಸಿಡ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ NaOH ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿ NaOH content which is present in those substances, the Domex, Lysol or whatever. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ NaOH
ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್, ಲೈಟ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ನೀವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಸೋಲೋ ಅಥವಾ ಈ ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈ ತರದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ NaOH ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆತರ ಗ್ರೀಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ತರ ಜಾರತ್ತೆ ಅದು ಟೈಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಗ್ರೀಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು NaOH. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ HCl ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl that reacts with bleaching powder HCl that reacts with powder to liberate nascent oxygen. Nascent oxygen which bleaches the milk. Which bleaches the milk. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ನೀವು ಡ್ರೈ ಇರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೋಗಲ್ಲ ಮಳೆ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಇನ್ aqueous solution of HCl there will be liberation of nascent oxygen. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರೈ ಇರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರದೇ. ಆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ HCl ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ HCl ಈಸ್ ಇನ್ aqueous medium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಡೊಮೆಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಪಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರಿರೋ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನೋ ಹಾಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಇರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲ್ಲ. ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ aqueous medium it liberates nascent oxygen. That you have to remember. Only in aqueous medium, only with aqueous HCl solution it liberates nascent oxygen. Remember that. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Only in aqueous solution of HCl it liberates nascent oxygen.
Hope that's clear. Yes, sir. Everyone finished? Yes, sir. Okay. Shall I erase this? Next is water of crystallization. Last topic, water of crystallization. Water of crystallization. Water of crystallization. You can write down. Water of crystallization is, note down. Water of crystallization is, note down, water of crystallization is the fixed number of water molecules. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in present in one formula unit of one formula unit of a salt. One formula unit of a salt. Say for example, copper sulfate. Copper sulfate salt is blue in color. ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CuSO. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ CuSO4 one molecule of CuSO4 is called one formula unit. ಅಲ್ಲಿ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. CuSO4.5H2O. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಲೀಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಜಲ್ದಾಲ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ it becomes even more dry. At the same time, it becomes colorless. So that confirms the presence of water molecules. Is that clear? Copper sulfate dot 5H2O. It gives CuSO4 plus 5H2O. Colorless. And this is blue in color. And this becomes anhydrous. And this becomes hydrous. Is that clear? Yes, sir. Okay. Sir, is it 5 or yes, sir, that one? 5H2O. This is also 5H2O. And the name of this copper sulfate dot 5H2O is called blue vitriol.
blue vitriol, copper sulfate, dot 5H2O. That's called blue vitriol. Is that clear? Let me give you some more examples for water of crystallization. Shall I erase this? 1 minute, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Calcium chloride. Calcium chloride. Its formula is CaCl2 dot 6H2O, and this is called Dow clay. Calcium chloride. Calcium chloride. Its formula is CaCl2 dot 6H2O, and its name is Dow clay. Calcium nitrate. Calcium nitrate. Calcium nitrate. CaNO3 twice dot 4H2O. CaNO3 twice dot 4H2O. This is called lime saltpeter. Lime saltpeter. Calcium nitrate is called lime saltpeter. Calcium calcium sulfate. CaSO4 dot 2H2O. This we have already studied. It's called gypsum. Gypsum. Next is calcium sulfate. Calcium sulfate heavy hydrogen. Calcium sulfate CaSO4 dot half H2O. Calcium sulfate CaSO4 dot half H2O. And this is called plaster of Paris. Plaster of Paris. I think CuSO4 dot 5H2O blue vitriol we have finished, right? That I'm not going to write, okay? Paris
ferrous sulfate. FeSO4 dot 7H2O. FeSO4 7H2O. That's called green vitriol. Green vitriol. Green vitriol. Magnesium. Next is magnesium sulfate. Magnesium sulfate. MgSO4 dot 7H2O. MgSO4 7H2O. This is called Epsom salt. Epsom salt. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ MgSO4.7H2O. That's called Epsom salt. Next, shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, shall I erase this? Next is potassium aluminium sulfate. Potassium aluminium potassium aluminium sulfate. Potassium aluminium sulfate. That is 8SO4 dot Al2SO4 tribe dot 24H2O, and this is called potash alum. Potash alum. Bracket al barkole. Potash alum is also called double salt. That is also called double salt. Potash alum is also called double salt. Next, sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate, write down. Sodium carbonate decahydrate. That is more generally observed. Monohydrate, heptahydrate, ಬೇರೆ ತರದ್ದಿದೆ, but decahydrate is most observed. Sodium carbonate decahydrate. Its formula Na2CO3 dot
10H2O. This is washing soda. Washing soda. Crystal washing soda. ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ತರ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. Shall I erase this potash ion? Yes, sir. Next one, sodium sulfate. Sodium sulfate. Sodium sulfate. Na2SO4 dot 10H2O. Na2SO4 dot 10H2O. This is also called Glauber's salt. Glauber's salt. Na2SO4 dot 10H2O. It's also called Glauber's salt. Is that clear? Yes, sir. Next one is zinc sulfate. Zinc sulfate. ZnSO4 dot 7H2O. ZnSO4 dot 7H2O, and this is called white vitriol. This is called white vitriol. Is that clear? Fine. So here I finished acids, bases, and salts. Okay. Chemicals from common salt. Otherly, they have given only sodium hydroxide. Then bleaching powder they have given. Baking soda they have given. Washing soda they have given. Okay. That's it. But I gave so many compounds, right? All that will help you for your higher classes. At the same time, if you are taking Olympiad or any other scholarship exams, it helps all the details. Okay. Fine. So here, water of crystallization. There also I give many examples. They have given copper sulfate, sodium carbonate, gypsum, plaster of Paris. That's it. So I give some more salts with crystallization. Okay. Please go through the entire chapter now. I'll give you 5 to 10 minutes time now. After that, I'll start exercise. Even in exercise also, there are 15 questions. In your exercise, there are 15 questions, 1, 5. Okay. So let us try to solve one by one. Before that, you just glance from the beginning.
how many reactions you wrote, what are acids, what are bases, reactions of acids with different compounds, metals, metal oxides, bases, metal carbonates, then reaction of bases with acids, then non-metal oxides. Okay. Is that clear? Yes, sir. They have given some naturally occurring acids, but they didn't give about basicity, acidity and all. So I gave basicity, acidity also. Okay. Yes. Go through the reactions. Go through the examples, what I gave. Then we'll solve questions one by one. So here I finished this chapter. Next, should I start metal and non-metals, or should I start carbon and its compounds? Metals and non-metals, sir. Metals and non-metals should I start? Okay. Yes, sir. Okay, no problem. Next is metals and non-metals. Okay, in part 2, you have got carbon and its compounds, right? Yes, sir. Okay. I can start metals and non-metals. Yes, just go through this chapter, quick revise. Quickly revise all the examples, acidity, basicity, all the details and all the reactions what I gave. I'll be just back in 5 minutes, okay? Please be online, everyone. I'll come and start exercise. 5 minutes time I'll give. You just go through the chapter details from the beginning.
Finished, everyone? Hello, everyone. Finished? Guys, can you hear me? Yes. Yes, everyone finished? Yes, sir. Exercise questions. Okay. See, from this acids, bases, and salts chapter, question 1, they asked, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? It is litmus test, the one which turns blue to red and other one red to blue, right? Yes or no? And in one case, there is no change in color. Correct? This is what Yes, they sir. asked. Next questions, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? Okay. Because curd contains acid. When metals react with acid, they'll form salt and liberate hydrogen. Correct. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? Yes. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? Hydrogen, right? Yes, hydrogen. You can write any example. I mean, we have solved many examples based on this. How will you test for this? When the same gas reacted with chlorine. If you pass chlorine gas, then take a test tube dipped in ammonia. It gives white, dense fumes. Okay. Yes, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. Yes, effervescence ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? Carbonate ಇರಬೇಕು. That has to liberate carbon dioxide. So, did you solve all these questions? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Hello. Sir, repeat my question now. Okay, now what you can do is go through the questions in text questions, what they have given. So for another 1 or 2 classes, I'll take up all the questions they have asked. Okay. And if you have any doubt in these questions, you can ask me. Then also we can solve exercise. Exercise questions are easy. They are asking yes, neutralization reactions they are asking. Balanced equation they are asking.
Okay. Fine. So let us solve all the questions. You all just go, I mean, you go through all the questions, okay, in text questions, then also go through exercise questions. Whichever the question you have doubt, no hesitation. You can ask me any question, okay, from in text question and exercise. So we'll solve all the questions because if it is the objective test, definitely they can ask anything from questions, in text questions, and from exercise. So we cannot leave any of the questions. Is that clear? Yes, sir. Okay. We'll go through that questions in another 2 classes. After that, we'll start metals and non-metals. Okay. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you, guys. Thank you, sir.